always lose the points. For example, the Lango Stars, the champion, the 2 times champions, it just happened whether by miracles or something, something that even one cannot explain. Lango Stars being knocked out of group stages had been a question mark. I don't know. According to the analysts, because they say that this is how Monyomeji football is, because when as you are a champion of the year, you must make sure that you don't sleep. Go and work hard so that in the other edition you'll be able to perform and reach where you want to go. Yes, the likes of Greater Oronyo, you find that in their first game against Logir, they lose the 3 points to Logir, losing to a team like Logir and a team Greater Oronyo. It is actually a very big. That is a very big because Oronyo is one of the toughest and the giant team of MFA, had been reaching consecutively in almost 4 times finals. You find them last edition, the 9th edition, they were knocked out by the King's Palace early in round 16, and in 8th edition, in 8th edition also the same thing happened to Lango Stars when they met the King's Palace. Of course, the game was just so much difficult. So there was actually like there was something like Lango Stars and King's Palace. They had been like, these are the 2 giants teams. Once they meet, always people consider like the 2 elephants are meeting, and always it is always one of the toughest teams in Monyomeji tournament. And the beauty of this tournament, particularly the 10th edition, Ileonema has been a progressive team, the likes of Ifotu and also Imuro. So up to now, even I fail to understand the progress which is ongoing in Imuro. Reaching the semi-final is something so good. According to me, Iboro has actually registered one of the best history in their book, reaching for the first time in semi-final, and who we don't know yet. Maybe by tomorrow, I mean to say the City Boys may walk away from final, reaching final for the City Boys. Of course, the City Boys, they have to work hard. If they are going to be like, this is just Europe, they will get the 3 points. Of course, the city will be banned. So there is always a motive for Imuro saying that they don't fear any giants, and that word had been something. It actually matters. Like they don't write just to bring the attention. There is something meaningful on that. That's why you find them progressing based like what they want to do. So Imuro is actually a very good team. Yeah. So we never know. Like tomorrow, maybe. Of course, I hope the city is going to ban. So up to here, maybe I will give the chance to my colleague. So while you can. أكيد سمعنا الصحفي الكبير تحدث. طبعا آخر حاجة ممكن نسألك تجاوب عشان بعدها بنكون مع المحللين الاثنين. أنت كزوج جنريس
انت شايف البطولة ده في السنة الجاية في السنين الجاية دور شنو بتاع اعلام بيلعب عشان النجاح بتاع البطولة دي يكون احسن من كده؟ انت كرايك كزول صحفي. Yes, there are roles of the journalists to be played in MFA, but as part of the journalism, we are facing a lot of problems in terms of the cameras. And when you look at the match between Ilio and Nema and Hatiha, that was a goal collision that almost caused us confrontation. But however, in the next edition to come, we will make sure that at least the MFS will get us good cameras so that we don't go into such problems. Like we could even hold a match for 1 minute, then the referee should go back to the camera to review whether that is a foul or it is an offside or something of that kind. Because now you will never prove when a referee decides, particularly now here, when the referee say it is a goal, must always be a goal. When it is not a goal, then it is not a goal. To prove the referee wrong, the MFA must make sure that they provide us with cameras. Thank you. طبعا شكرا للصحفي. طبعا اكيد اتكلم عن حاجات مهمه ودور بتاعت الصحافه والنجاح بتاع البطوله. اكيد بنمشي طبعا المحامي والمحلل السيد بلوزة. طبعا البطوله خلاص بقت عندها اسم على مستوى بتاع جوبا وعلى مستوى بتاع جنوب السودان. انت كفي رايك ممكن ده دور بتاع البطوله ده ممكن يكون بزنس او تطوير بتاع السلام وبزنس انه يستفيد فيها الفرق المجتمعات المشاركه؟ ناس شفنا في سبونسر، لكن احنا دايرين السبونسر برضه يكون الاف اي بيستفيد منه بتاع ميوم يجيب، وحتى الفرق المشاركه. انت شايف ممكن الدور كبير شنو بالنسبه للناس الكبار وبالنسبه للشركات عشان يلعب دور في النجاح بتاع البطوله ده، حتى من الناحيه بتاع التطوير، من الناحيه الماديه ومن الناحيه بتاع البيزنس؟ اوكي، شكرا شوالي. اكيد طبعا دوري في تطور، وطالما انه بقى فيه ريسبونسرز ونحن محتاجين دور من الريسبونسرز انه يسوقوا للعيبه بتاعنا، اللعيبه بتاع منيجي ان جنرال، يسوقوا لهم، يعملوا لهم ماركتينج عشان يقدر يلقوا فرص. يعني طبعا our aim was not only to play in South Sudan, so we want to see them abroad also. So responses بتاعنا القاعدين هنا يعني بس ما يكتفوا على مستوى بتاع الدعم بتاع الإدارة فقط، مفروض يمشوا دعم على اللعيبة، يدعموا اللعيبة. فور اكزامبل في لاعب ممكن يكونوا دايرينه في اسبانيا، بيحتاج لدعم مادي. الدعم المادي ده مفروض واحد من الشركات ده يتكفل به، وبعد ذاك هو يمشي لاسبانيا وبمشي بيمثل في النهايه العائد الاخير بيجي راضي للريسبونسز بتاعنا بشكل او اخر، وكذلك بيجي راجع السمعه الكبير للمجتمع بتاعنا. لانه حسي لو عندنا لاعب من اللعيبه او مثلا من اورونيو، من انغايرو، من غادغا، من كيالا، من اي محل ما في داخل منيومجي، لو فات بسنا برا بكره بعد بكره لما يجي هيمشي يعمل لنا اكاديميه في بالنسبه للمجتمع في توريد مثلا فور اكزامبل، او في جوبا هنا باسم المجتمع. هذا الاكاديميه يعني هيستفيد منه المجتمع ككل كويس بطريقه او اخر. يعني ما ضروري انه اللاعب ده يجي يدي لاي زول قروش، لا، لكن كون يكون في اكاديميه ده هيكون جانب ايجابي وجانب هيطور الرياضه وهيطور التيم بتاع منيومجي. اثنين، اللاعب لما يمشي برا كذلك هو برضه هيساهم في دوريات بتاع منيومجي،
ممكن عن طريقة كور، طريقة كونسات، طريقة شبكات، طريقة بتاعت كدارات، ده كله جزء من المساهمة وده جزء من التطور بتاع منيمجي. فأنا في رأيي إنه الشركات محتاجين يشتغلوا ويطوروا نفوسهم، بس ما يجي في انه بس انا شفنا صوره بتاعت ايجالي فرنشي على مستوى بتاع كله، فانا دايرين نشوف انه نفس الشركات دي يوم ما يجي ورا لايف يشيلوا يودوا في امريكا، يودوا اسبانيا، يودوا ارجنتين، يودوا في اي في اي دوله. فانا بشوف انه لو هم قدروا يعملوا حاجه ده بيكون حاجه كويس، وده هو معنى بتاع التطور، ده معنى بتاع الديفلوبمنت. ممكن اخر سؤال بنسال طبعا المحل بتاعنا الليله هو المحامي بروس. طبعا قلت لك بتاع اورونيو بيجي بتطور، انت تكلمت وقلت بانه ممكن في لعيبه بعدين يمشي يحترفوا في اسبانيا. زي دوري 16 ده شفنا يعني لسه التصوير بتليفون، وانا عارف انه اورونيو يجي عنده ناس كبار بيقدروا يجيبوا كاميرات حديثه، فانا اتمنى انه في السنين الجايه يكون في كاميرات حديثة من دوري 16، يكون في يعني تصوير حديث عشان بيكون أيضا سي في للاعب، عشان اللاعب لما يكون داير يمشي برا لازم يشوف المباريات اللي قاعد يلعبوا والتحركات بتاعه، لأنه بدون سي في في مباريات بيكون صعب شوية عشان يقدر يشيلوه ويعترف. فأنت في الحتة دي بتقول شنو للدور الكبير اللي ممكن يلعبوا ناس الكبار على مستوى الشركة الاستوائية كمونيوميجي، وبالنسبة طبعا لمونيوميجي طبعا السنة الجاية بيكون في ناس جداد احتمال أو نفس الناس زي ما معروف. فأنت بتقول شنو كرسالة بتاعك عشان يقدر يوفروا كاميرات كويسة؟ كويس. طبعا ده نداء طبعا لكل المسؤولين بتاع المجتمع بتاع منيوميجي على مستوى بتاع ولاية شرق الاستوائية. أما لازم يكونوا عارفين إنه الكورة ده أصبح بزنس، يعني أنت ممكن تنفق فيه مالك وفي الآخر هيجيك مرتب، يعني في النهاية هتستفيد منه. فالدور بتاع منيوميجي فعلا يعني ما بيغلب مجتمع بتاع منيوميجي، وزي ما قلنا ذكرت الشركات يعني المفروض ان احنا المره الجايه زي ما ذكرت كاميرا ممكن يتحرك يلف على داخل الملعب ويصور تحركات كله لايف كويس. يعني احنا لو قدرنا نوفر درون داخل منيوميجي، انا بفتكر انه ده عمليه هيساعد في تطوير بتاع اللعيبه، وده بيخلي انه اللعيبه يطوروا ويركوا سوق لقدام، وحتى الطريقه بتاع الاحترافيه بيحتاج فعلا للتطور، وبيحتاج للنفط بتاع المال، يعني لازم يكون في مال ناس يدفعوا فيه عشان الدوري يتطور. فالدوري ما هيتطور بس بالغير، او بس نجي نشاهد هنا، او نجي نطلع 100,000 ونقول له يا اخي ده يا مساهمه بتاع الدوري. لا، يعني المفروض ننظر لقدام، ننظر لآليات اللي الدوري محتاج له هنا. زي ما ذكروا صاحبي هم دايرين كاميرات، دايرين عندهم خلل تقريبا برضه موضوع بتاعت منيوميجي ذاته ما عندهم، يعني ما عندهم كاميرا معين كويس. زي ما انا قاعد اتابع على مستوى بتاع السوشيال ميديا، في السوشيال ميديا الناس بيشتكوا انه الصوره ما نظيفه، الصوره ما نظيفه. اذا ده محتاج انه الدور الجاي الناس يجيبوا كاميرا ديجيتال، كاميرا كويس، تليفون بتقنيه عالي يقدر يصور الميدان كله بشكل اجمل. إذا شكر وتقدير طبعا المحلل والمحامي بروس، طبعا بيكون معنا في داخل الاستديو. الآن بنمشي نحلل المباراة. بنمشي لكوستا ايزاك. أول حاجة الإجازة كاملة اليومين والثلاث يوم ده كان كيف معك؟ بعد ذلك ممكن تتكلم لنا عن فريق بتاع جريدو أورونيو للجاهزية بتاعنا بتاع المباراة بالنسبة للتكتيك بتاعه، وأيضا الترشحات الناس مرشحين إنه بتأهل، لكن كرة القدم ممكن يكون في سربرايز أو في مفاجأة. Thank you. The teams that have made it to the round of 4 semi-finals between Angairo Commandos versus Greater ORONYO, American Odugo. Today actually is one of
one of the most interesting games. I have seen that many fans have started coming in. Then that implies that actually the game is big, and you see fans starting to come very early to attend to this clash between the two big teams. And I think today is going to be one of the most difficult games. Basically, looking at the semi-finals, it's not an easy game. When any team that qualifies to the semi-finals, obviously you will see that it has put all it takes to make that specific team to reach the semi-finals. Looking at the group stages, ORONYO had one of the most difficult starting. In the group was ORONYO, Isoke, Ongolu, and Domadol. Looking at that group, ORONYO had the opening game against Logan where they lost 2-0, and they bounced back to win Domatono and Isoke, which made it to qualify to the round of 16. To the round of 16, they played and they won 1-0. They went to quarterfinals. They won 2-0. That has pushed them to play the semi-final. So automatically, as I say, that Greater ORONYO is one of the complex teams that have won in this tournament. It is rarely that every edition you see them is starting at a very high speed. Their starting is always very slow, but you see them moving forward. It's only that last edition, which is a little bit complicated, that they could not make it. And today they are having another test. Looking at the first 11 of Greater ORONYO, Juma Gennaro playing at the goal. Dominic James playing as defense number 2. Joseph Cameroon is playing number 3. Adana Dominic is playing center back number 4. James Omar is playing center back number 5. We have David Henry, who is playing in the midfield, that's number 8, an attacking midfielder. We have Stephen Oleora, who is playing as a defensive midfielder. We have Savi John, who is playing as number 10, that is a central defender. We have Bosco Idris, who is playing number 9 as a forward. Silvano Achiga is playing number 7 as forward. Oli Mario is playing number 11 as a forward. We look at this formation, that is 4-3-3. And I think it is this time that ORONYO has played a little bit in the changes of their formation. Playing with the 4-3-3, and when we look at this, they have not made any change in their squad. It is the same squad that played the quarterfinals. So that implies automatically that the coach has a trust over his team. The first 11 that made them to qualify to the round of 4, that is semi-final. So looking at this, Greater ORONYO coming into this game as the traditional team of Warmup tournament, formed in 1994, and they started it in Khartoum. Again, they started it in 2016, and they made one of the giants, one of the traditional teams in this game. And they managed actually to go for 5 finals. They lost 4 and won 1. And that has put them in the position that really they felt this time here, by all possible ways, they need to have the championship. Looking at the management, they were able to change their coach. They have a new coach, and the new coach now is having a responsibility tasked to him by the management of Greater ORONYO that we need to see this time the trophy coming back home. We saw the 9th edition, the King Palace Gala was able to change their coach. They had a new coach and they were able to become champions. So we don't know what might happen with Greater ORONYO.
bringing in a new coach with a new energy, new tactics, new game plan. So looking at this, really, you will see that Great Warmup want to see that they need to make it to the final of this game. And you look, there are some players in Great Warmup. You look at Joma Gennaro being an all player with a vast of experience, a versatile player. You look at the way he has been playing. He likes building the ball from the back, trying to force the defense to transition the ball from the keeper to the defense to the midfield. Automatically, you show the level of experience that is trying to put into this team. Looking at this team of Great Warmup, most of these players have been playing in leagues. That is Konyo League, Premier League, and Tori Premier League. That implies that the level of experience that the team has really put the pressure on them. With all these nature of players that we have in our team, do we just go like that? No. We need to do something for the team. So, and you look at the management. Today I've seen all the management of Great Warmup coming and just about 20 minutes before the start of the game. So everybody is under pressure actually. The management is under pressure, the technical team is under pressure, the first 11 is under pressure. You look at the bench under pressure, the fans themselves under pressure. So automatically they really have the heart that this time they want to change the scenario and they want to become champion. And that's why you see the level of preparation that they are having in the team. Thank you. أكيد الشكر والتقدير أيضا للمحلل أيزك. الآن نمشي أيضا للمحلل وأيضا محامي فلوس. طبعا الآن نتكلم عن فريق بتاع أنغايرو. أنغايرو عمل مفاجأة طلعت هنا، وأيضا فريق بيعرف بيلعب الدفاع وبيلعب المرتدات. أنت كذلك شفت مباراة تعديلة عشان يقدر يطلع بنتيجة إيجابية في الشوط الأول أمام أورونيو. كان بيلعب في الدفاع وبيلعب على المرتدات ولا يحاول يهاجم فريق رياض ورمى على حسب رأيك. كويس. انا طبعا الفريق أنغايرو من الفرق السائد، من الفرق الممتازين جدا بالنسبه لي، لانه فريق أنغايرو فريق يعني لو انت لاحظت على الليل بتاعهم بيلعبوا ليل جماعي، بيجوا اللاعبين كله وبيمشي كله. لذلك يعني انا بشبههم بأتلتيكو مدريد، هم اقرب من أتلتيكو مدريد، بيمشوا سويا وبيجوا راجعين سويا. الفريق زي فريق أنغايرو ما فريق سهل عشان انت يعني بتحطمهم بهدفين ولا 8 اهداف من الشوط الاول. انت فريق أنغايرو فريق محتاج انك انت تلعب معه بحزم، انت ما هتجاري، لكن أنغايرو اليوم امام تحدي كبير لانه هو لاعب مع خصم برضه خصم عنده خبره، خصم يعني وصل فاينل اكثر من 5 مرات. ففريق أورانيو ما فريق سهل، فريق بتاع بطوله، فريق انه خبره بالنسبه لدوري الكاميروني. اما فريق أنغايرو فريق يعلوب صحيح، فريق يعلوب ممكن يكون أول سنة يوصل المرحلة بتاعت الرياضة. ده ممكن يكون بقى في إيجابي بالنسبة لأنغايرو إنه هم ممكن ينظروا للكأس. هم لو فاتوا بنفس النظرية إنه هم هيلعبوا للجماعي، أنا متأكد هم هيقدروا يغلبوا فريق أورانيو. لكن لو هم لعبوا كورة انفرادي وكل زول يلعب براو داخل الملعب، انا متاكد هيخسروا المباراه. لكن لو لعبوا لعب جماعي على اساس انه هم عاوزين يدافعوا على الصعود حقهم، على يقين جدا انهم هيقدروا يغلبوا أورانيو ممكن منذ الشوط الاول. فبكل صراحه أورانيو لو ما لعب بحذر هو يعني ممكن هنشوف لنا مفاجآت